all-new Subaru Solterra. Ladies and gentlemen, please welcome the global COO of Hyundai Motor Company, the president and CEO of Hyundai. We are proud that our dealers. Jay Bree together, maybe? Or I feel like it might have been one of my career reviews the other day. I can't commit to anything, but yes, we would love to have them together, and they would love to work. Катя, будь добра, расскажи, кто ты, что ты делаешь, где ты находишься. Всем привет, меня зовут Катя, я живу в Нью-Йорке, и я работаю в Нью-Йорке и в Нью-Джерси. В Нью-Джерси буквально как переехала 2 месяца. Вот, поэтому я сейчас между Нью-Йорком и Нью-Джерси. Вот. А в автомобильной индустрии я уже больше 5 лет. Почему? Мне это интересно. Ты любишь машину? Я люблю, мне нравится. Наверное, моя бы жена со мной не познакомилась, у меня не было прикольной машины. Дети любят, потому что я быстро гоняю, езжу. Почему тебе нравится машина? Я знаю, это не свойственно девушкам, но я не знаю. Красивых девушек вокруг красивых машин. Машины такие грациозные, знаешь, машины красивые напоминают красивых девочек. Мне кажется, это все зависит от характера человека. У каждого человека, как у мужчины и у девушки, может быть свой характер. У меня более такой мужской характер, где мне нравится скорость, адреналин, механика. Ну, я не знаю, то есть меня больше на такие. Сама водишь машину? Да, я вожу. Ты любишь гонять? Да, я гоняю на машине. Я строила свою машину, у меня Mustang GT. Я его строила специально для гоночного трака. Вот, мне было это интересно, мне не было интересно. Насколько это для тебя значимо? Вот, если у тебя не будет такой возможности гонять, какая часть твоей жизни пропадет? Насколько это важно? Ну, это, можно сказать, такое больше хобби, где я получаю адреналин, интерес, где я отвлекаюсь от какой-то своей жизненной рутины, поэтому как бы мне можно это как хобби. Я дерну на вопрос, связанный с Украиной. Я знаю, ты из Беларуси, но ты много помогаешь ребятам с Украины. Расскажи, пожалуйста, про свои волонтерские. Вот как это все началось 24 февраля, мы с волонтерами создали нон-профит организацию Donation for Ukraine, и я являюсь одним из главных волонтеров, которым мы помогаем с гуманитарной помощью в Украине. Мы пересылаем на горячие точки солдатам, как в Киев, Харьков, в Луганск, в Николаев и в другие города, и мы стараемся развивать свою логистику и всегда привлекаем как можно больше помощи, больше инвесторов и больше волонтеров, потому что это сейчас очень важно. У нас корабль и чемоданы пока на данный момент. Потому что у нас потом жены возят, то есть ребята на передовой, а жены вот между Польшей и просто в чемоданах вот так вот возят туда-сюда им вещи. Да, у нас то же самое. У нас волонтеры приезжают в Польшу, туда приезжают с Украины жены солдат, они забирают то, что мы им передаем, и передают солдатам. Все по списку, то, что они просят. Хорошо.
какая social media, как найти? Donationforukraine.com. So, What's your name? hi everybody, my name Katrina Diork. Katrina, can you tell your story? What bothers you? Why you here? What's happening? I'm always trying to be. Как сказать? Одну минуту сейчас. Она же зарежется. We're Я here at пытаюсь. the auto show, right? Yeah, we're here in International Auto Show, How and was the parking? Was it difficult to find parking? it's very crazy. It's, You have to drive your car, even though I told you come by yeah, by transportation. train, by The auto boat. show, you have to come in the car. I understand. Yeah, What it's do you hard to expect? find parking, Which but cars do you want to see? I'm always interested in new cars because every year. Which model? one? Yeah, Nissan, Maybe Hyundai, which one do you like? Ford. I like Ford. I'm Ford I woman, haven't seen Ford yet, so- Okay. so I'm interested in Ford. Okay. Actually, by maybe we'll find new Tesla. It's always like I now haven't it's. seen Teslas yet. I've seen so far, yeah, like a few others. Okay, we'll look for Teslas. You also mentioned when we did the Russian piece that you have experience doing stuff for Ukraine. Can you light a few words about that? Can you please? Like, you do things for Ukraine, Yeah. right? Can you give a little one more time, spiel? Like, what do you do? Who do you help? Like, what people can get out of this? How does it work? I'm a main volunteer of non-profit organization Donation for Ukraine. We do 8 humanitarian to Ukraine, and we help Ukrainian soldiers and Ukrainian people. So we trying to send aid by boat, by plane, by luggages to really like bad places in Ukraine. What's your social media? My social media, How do you look up the nonprofit? you can find us in donationforukraine.com. It's our website, and there are all social media you can find out. 3, 2, 1, cue the talent. Katya, ask him what's his name. Let's find out. Hi. Oh, I'm sorry. I'm sorry. Sorry. I didn't realize. I wanted to I just didn't want. So, Maybe we should try that again. We'll try it again. yeah, try again, don't worry. We'll cut to the right moment. All right. Kate, can you introduce your first victim for today? Yeah, it's our totally. What's your name? Andrew. Hold the mic closer to him. Andrew. She's learning. Andrew, you Yes. here to take some pictures. Yes. Right? Yes, that's correct. Just because it's fun. Do you like cars? I love cars. What kind of car do you like? I have a Volkswagen. Volkswagen. Jetta GLI. Nice. Yeah. Why do you like cars? What it means to you? So I grew up in a family that worked at a dealership. So like I was always around cars my whole life, going to car shows. You know, I travel for cars. You know, I've gone crazy places to get pictures. Do you think So. cars help you to get girls? Nah, I think it's more of a no. I think that idea that like pulling up to a gas station in a Ferrari is more of a dated idea. You know, I think it's more guys that will be like, wow, that's a nice. When you're in a car by yourself, what does it feel to be in speed and adrenaline and all that feels? I would say it's like almost freedom, because like there's a huge sense of responsibility, but there's also a sense of like. It's just enjoyment. Like if you have like nothing can separate you, because if you're having like a bad day at work, let's say, or something will happen in your personal life, going out and driving is just like an escape. As a social media guy, like Instagram pictures, what is the key to take good pictures of the car? How do you deal with the gloss? How do you deal with get really good pictures of the cars? So I'd say it's mostly about your framing and more about like having a polarizer. That's the most important thing, because especially in places like this, the light is very harsh. You know what I mean? And these stands are kind of unforgiving. Yep. So that's definitely important. Which polarizer is your favorite? So I just picked up this. Show me. I just picked this up. It's by a company called Freewell. Which Sony is this? This is the NEX6. So it's an older camera, but I've got a manual prime lens on it, and this is actually magnetic. That's pretty cool. So the This is 6400. okay. So this is a little older than that, but it still gets the job done. Yes, it is. So. What you're doing, it's so amazing. Yeah. Social media.
It's right here, evil.media. Сильно показать, просто показать машины. Батарейки. Розумієш? Слава Украине. Да, да, с Украины. С Одессы. З України чи? С Одессы. Одеса, from Ukraine. You are from Одеса? Мої родичі є від Львова. Ви розмовляєте? Я по-українськи говорю. Can we get a soundbite with you? Don't worry. May I ask, what is your name? Моє ім'я Стефанія Щерба, але тепер я Коен. Бачите? Бачу. Freelance. What do you do? Я по-українськи говорити? Я була журналіст, і я Better Homes and Gardens, Essays and Reviews. Я не знаю, як по-українськи сказати. Essays and Reviews. Я так само була race car driver in the early 70s for Renault. І я була Porsche instructor. I'm a Porsche Club member for the last 50 years. And I'm a member of the International Motor Press Association. Ви знаєте, що є International Motor Press Association? That's a great honor. It's a very good one. Yeah. Why do you love cars? I'll tell you why. Because мої родичі приїхали до Німеччини, як Гітлер прийшов до Поланд. Я дуже паскудно по-українськи говорю. І ми на таборі, я вже стара, я маю 74 роки. І ми на таборі жили від Інгольштату до Ульм їхали, як американці прийшли. І ми були like in a truck. І я бачила in 1955 я бачила a sports car through the back of a truck, and I said, someday я буду мати цю авто. Я була дуже молода, мої родичі ніц не мали грошей, я мала 18 років, купила собі перший, то є мій внук, grandson, як ще каже grandson. Did you teach him Ukrainian words? Він мене кличе баба, то що він знає. No. Мені дуже шкода. How do you feel about what's happening in Ukraine at the moment? Я плачу кожний день, because it reminds, again, I've gone through several wars, you know, Vietnam. Я боюся, щоб ми не були на World War III, because я маю внука, він би то внук, правда? Yeah. То він би пішов на війну. At the same time, я би любила, щоб ми в Америці більше, not just 100,000 people, 100 тисяч людей тут прийти. Я би любила, щоб ми мільйон взяли. Ми маємо гроші тут в Америці. Я маю, де можна спати. I'm very proud of Poland for what they're doing. And I think ми, американці, можна більше зробити. І я не знаю як. Ми гроші даємо. Запчастей, машины ломаются на войне. Они ездят на машинах, они ездят на обычных. They drive regular cars, right? They have the parts break. So we send a lot of car parts to Ukraine to fix the cars because they need From here. But there's a shortage of car parts here too. I know, but we need the ones that we find. Like, they call us, like, say, I have this particular car, and we buy on eBay whatever part they want. Oh, you do? And we ship it to them. And the wife of the soldier, she goes to Poland, gets the parts, and take it to him to the front line. So that's how we send the car parts. So how do we get someone like the International Motor Press Association, or you need to get a dealership association to... I'm not a big, I have 15 million views a month. I have 3 million subscribers, but I'm not a huge media. So I do little things that I can actually do. So the people that I know, the people who are actually in the front line, my classmates from Odessa, if we
they tell us whichever parts they need. We buy those. All right, now do We you, have old okay, cars do in you, Ukraine. are you We ship in New them. York City? I live here. Okay, I'm going to take your phone number, Okay. and there are several organizations that I belong to. Actually, we just had a meeting Tuesday in New York. We meet at Sardi's. There's a club called the Madison Avenue Sports Car Club and Chowder Society. I saw the invite the other day. And you should go. And you know what? We'll make sure that you get 10, 15 minutes. I always go to the Manhattan Exotic Cars. There is a car club right here behind us. Okay. Manhattan Exotic. Okay, so that's what you have to do. You have to go from car club to car club to talk to people like this. We just buy it on eBay whatever parts they need and ship it. I'm a lot of I have part with car clubs, and I told them what's going on with Ukraine, and they don't care actually because it's Mike to you. yeah, Mike to you. yeah, because Well, you know, we're very politically driven in this country as well, as Ukraine is, as Poland is everywhere, and there are the people like myself, including a lot of American Russians, that are absolutely devastated with what is happening. They're ashamed. I have many. They're They educators. want to fix the country. They are don't like so Putin, but they love ashamed, Russia. They- but they're Americans. American, yes. So we are keeping in touch of Shotamye, what's happening there. There's a lot of, and I love America. I love my country. There's a lot of ignorance, and people just care about themselves. And you know, sadly, we are experiencing some economic issues. But if you ask the average intelligent American, they'd be more than happy to pay an extra $1 for gas to save a life in the Ukraine. And that's how I look at it. We don't like once we win and we And you take will- all the and you will resources, win. We will. You have a will cheaper, win. Gas into the railways. You will, but it's going to take years for the Ukraine to get back. Yeah, yeah. It's not going to happen overnight. Thank you. thank you. Да, понятно. Я оператор, продюсер. Сейчас работаю для телекомпании Russian Television Network, Нью-Йорк, RTN. Я, можно сказать, очень многолетний участник Нью-Йоркского международного автошоу. Примерно 10 лет я сюда езжу на все абсолютно подряд, которые проводили шоу. Даже, наверное, больше, с 2008 года. Глаз Бродкастинг, вот я об этом и хотел рассказать. Глаз Бродкастинг – это компания, которая находится в Одессе, Украина. Вот, и первые 2-3 года я работал для них. Вот, в смысле, для этой компании. Они делали довольно развернутые программы о автошоу, где-то выпускали даже видеокассеты в то время. Вот, и эти программы мы записывали с моим сыном Илюшей. Вот, он был у меня ведущим. Вот. Ну да, он, правда, сейчас уже поменял профессию, он сейчас работает авиационным диспетчером и находится в данный момент в штате Огайо. Вот, но мы, как сказать, я его, конечно, очень многому научил, и чему-то, наверное, и он меня научил. Почему ты любишь снимать видео, репортажи? Это не значит, большой труд, рано прийти, собраться, тащить тяжелую камеру, проходы, все. И ты всюду, на всех мероприятиях, всюду всегда это делаешь для Элеоноры, для Тем, для многих мест. Ну, я не могу сказать, что так всегда, всюду. Ну, вообще-то я, конечно... Да. Ну, конечно, я профессиональный телевизионный инженер. Вот. Уже вторично я стал оператором, режиссером, продюсером и даже телеведущим. Вчера мы записывали прямой репортаж из Одессы. Я разговаривал с Евгением Жениным. Вот, и он, в общем-то, рассказывал мне, что сегодня происходит в Одессе. Человеком медиаподдержки Украины. Переживаешь ты, больно тебе, что происходит. Как ты чувствуешь, насколько важно то, что ты делаешь для победы?
Вы знаете, каждый человек делает то, что он может. Или точнее, то, что он может делать лучше, чем что-то другое, скажем так. Конечно, я поучаствовал и в волонтерской работе немножко, вот, но большую часть моих работ, у меня где-то порядка 5 телевизионных сюжетов вышло, вот, они связаны с помощью Украине в той или иной форме. А вот ты машину любишь? Ну, естественно, жить в Америке без машины просто невозможно. А тем более, имея профессию оператора, что нужно вовремя приехать и привезти какое-то оборудование, которое в руках не всегда получается унести. И, естественно, машина – это очень важная часть нашей жизни. Спасибо большое. Как тебя найти? Есть какой-то social media, Facebook? Да, конечно, на всех можно. Ну, кроме того, можно всегда набрать. У меня есть веб-сайт alexarbit.com.